tawarra guliyatani na saina tawarra wartalakisa o warri wala delle wartalakisa iyo jirti o warri wala delle wartalakisa iyo jirti asu jirti san callisa gurkennaaf asu jirti san callisa gurkennaaf. Honorable members, Mr. Speaker. Almighty God, who in your wisdom and goodness has appointed the officers of leaders and parliaments for the welfare of society and just government of the people, we beseech you to behold with your abundant favor as your servants whom you have been pleased to hold to the performance of important trust in this republic. Let your blessings descend upon us here assembled, and grant that we treat and consider all matters that shall come under our deliberation in so just and faithful a manner as to promote your honor and glory, and to advance the peace, prosperity, and welfare of our country and of those whose interest you have committed to our charge. Amen. Order, clerk. Order number 1, administration of oath. Next order. Order number 2, communication from the chair. Next order. Order number 3, messages. Next order. Order number 4, petitions. Next order. Order number 5, papers. Next order. Order number 6, notices of motion. Next order. Order number 7, statements. Next order. Order number 8, motions, stroke bills. Honorable Bakar. Honorable members, our motion today is improve access to health facilities. That aware that health services is a function of a county government according to the 4th schedule of the Constitution of Kenya. Further aware that Article 43(1)(a), every person has the right to the highest attainable standard of health, which includes the right to health care services, including reproductive health care. Appreciating that the county government has constructed close to 60 healthcare facilities towards the attainment of the constitutional requirement and to improve access to healthcare. Concerned that the distance to health facilities in the county stands at an average 40 kilometers against the health organization recommended distance of 5 kilometers.
worried that the distance to the nearest health facility is significant barrier to health access in most counties. Further worried that rural wards such as SERICHO wards continues to suffer access to basic health care service due to erratic supply of medical commodities, shortage of critical personnel, and functional referral system, among others. Therefore, this assembly recommends that the County Executive Committee member for Health Services to 1. Ensure adequate and reliable supply of medical commodities. 2. Posting of enough medical personnel to support provision of healthcare services. 3. Revival or purchase of an ambulance to support referral services during emergencies. 4. Operationalization and equipping of Gubatu dispensary. Second. Honorable members, I now propose the motion improve access to health services. That aware that health services is a function of county governments according to the 4th schedule of the Constitution of Kenya. Further aware that Article 43(1)(a), every person has the right to the highest attainable standard of health, which includes the right to health care services, including reproductive health care. Appreciating the county government has constructed close to 60 healthcare facilities towards the attainment of constitutional requirement to improve access to health care. Concerned that the distance to health facilities in county stands at average 40 kilometers against the World Health Organization recommended distance of 5 kilometers. Worried that distance to the nearest health facility is a significant barrier to healthcare access in most counties. Further worried that rural roads such as SERICHO wards continue to suffer access to basic healthcare services due to erratic supply of medical commodities, shortage of critical personnel, and functional referral system, among others. Therefore, this assembly recommends that the County Executive Committee member for Health Services to 1. Ensure adequate and reliable supply of medical commodities. 2. Posting of enough medical personnel to support provision of healthcare services. 3. Revival or purchase of an ambulance to support referral services during emergency. 4. Operationalization and equipping of Gubatu dispensary. The floor is now open for debate. Honorable Matile. Mr. Speaker, I stand support the motion. One of the issues. Why, Matile? Mr. Speaker, I stand to support the motion, and Mr. Speaker, as for the contribution of the motion, we all understand that the rural wards have a big problem in terms of the health. Most of the dispensaries are not operationalized and also lack the personnel in terms of the service delivery. Also, Mr. Speaker, we really understand also the medicines are not adequate in our facilities. And I believe that the member who moved the motion have really understood that we have all the problem across the rural wards, and I believe that the executive will do as per the request of the motion. Mr. Speaker, we also understand that we have a shortage of personnel, and I believe it is the work of the executive arm of the government to ensure that they employ enough personnel to all the rural facilities. We know we have a problem, and the other issue that was to address is, Mr. Speaker, the issue of the ambulance. The issue of ambulance is a very important service that all our people require, especially in terms of the service of the maternity. We have all that problem. We know that our mothers get a big problem when it's terms of delivery. When you have a complication, Mr. Speaker, it's a bit ironical that the place that we are, like SERICHO, if we have a problem or maybe we have that emergency, the nearest facility that can assist is Garbatula, which is a bit far from where we are.
And Mr. Speaker, I believe that it's very important for this, the county to ensure that all the rural facilities have a movable ambulance so that we can support our mothers and also the ladies. Mr. Speaker, the other issue that we need to talk about is that, Mr. Speaker, if there's no medicine in a facility, even when we have the full employed working there, if there's no medicine, they are all not working. So, Mr. Speaker, I believe that we have to get a mechanism of this county to get a mechanism of how we can make sure that the medicines are available at all the facilities. Because if the medicines are not there, Mr. Speaker, we are not addressing this issue. So I believe, Mr. Speaker, for us coming here is just to inform the community that we are trying to follow this, and all these motions that we bring in the House all talk the same issue, whether we are in rural, in rural or in our own. Kitu ya kwanza, madawa pia ilikuwa ni chache, lakini madawa huwa inakuja kulingana na pengine vile order inafanywa, na nafikiri pengine ilikuwa imechelewa wakati hiyo kwa sababu ya ya sehemu mbalimbali, na nafikiri kidogo hiyo pia iliweza kusaidia kwa sababu hapo mbele tulipata ripoti ya kwamba madawa ilianza kuingia na wananchi walianza kupata matibabu. Kitu kingine ni wafanyikazi. Wafanyikazi tuliona ya kwamba ni wachache, na hiyo ni kulingana na nambari ya wafanyikazi katika kaunti hii yetu, na huwa inagawanywa katika sehemu na bado haitoshi. Hii kitengo ya afya inataka bado wafanyikazi wengi, hasa wale wanaitwa nurses na wale wengine. Kitu ya tatu ambayo tuliona ni mambo ya ambulance. Ambulance wakati hiyo ilikuwa tu ni ambulance moja, na ilikuwa inatoka Garbatula, inakuja mpaka hapa na kuweza kwenda kwa hii sehemu yote mbalimbali, hizi health centers yote ambayo ziko hapa. Na nafikiri wakati hiyo tuliomba iwe ambulance ya moja iwe ya Marti, na ingine iwe hapa, ingine iwe Garbatula. Health centers yote tulisema ya kwamba kila health center iwe na ambulance yake, na hiyo ndio tuliomba, na nafikiri hiyo bado iko kwa mpango, na tunaomba ya kwamba siku ya karibu nafikiri hiyo itaweza kutekelezwa. Kitu kingine ambayo tuliona ni barabara ambayo haikuwa mzuri, na nafikiri idara husika tuliweza kuwaeleza na kwamba waweze kuhakikisha kwamba barabara ya sehemu hii hasa ya SERICHO pia iweze kutengenezwa. Kwa hivyo tunaomba ya kwamba yale ambayo tuliweka recommendation wakati hiyo pengine yameweza kutekelezwa. Kwa hivyo yangu ni kusema ya kwamba tuweze kuweka juhudi, kwanza hii kitengo yetu, county assembly yetu, tuhakikishe ya kwamba hii sasa ambayo tumeongea leo hapa iweze kutekelezwa, iweze kupelekwa kwa ofisi ya CEC ya health, na kuhakikisha kwamba yale ambayo yamekubaliwa hapa yaweze kutekelezwa. Asante. Honorable members, wish to refer you to standing order number 78, 1, which says 78:1, all proceedings of the assembly shall be conducted all the proceedings of the assembly shall be conducted in Swahili, English, or Indian sign language. States that a member who begins a speech in any of the languages provided for under paragraph 1 shall continue in the same language until
the conclusion of the member's speech. Further, I want to bring to your attention standing order number 1, which states that in cases not provided for, the Speaker to decide. Number 1, in all cases not hereinafter provided for and subject to the Constitution and other written laws, the Speaker shall decide, having regard to the orders of the Assembly, the usages, forms, precedents, customs, procedures, and traditions of the Assembly, the National Parliament, and the legislative assemblies from other jurisdictions, in view of the constitutional principles and practices in other parliaments insofar as the same may be applicable under powers. Standing order number 1. We will slightly, for the purpose of the sittings in SERICHO, slightly change the rules of debate. A member can debate in Kiswahili and English interchangeably as far as you are comfortable with it. And also, if there is a member who wants to speak to the souls and hearts of our members in the gallery, you can as well speak Kiborana. Thank you. Honorable Major. Asante sana Mr. Speaker kunipatia hii nafasi kuchangia hii mjadala. Mr. Speaker, vile tunajua kila wakati tunaongea mambo ya hospitali, hata kwa wakati tuliokuwa kwa house Isiolo, na leo tumekuja mashinani. Na ni aibu sana tukiwa tunakuja kuuliza watu wetu mambo ya hospitali, anasema watu kama SERICHO, watu wengi kiasi anasema wako na daktari mmoja. Na tumetenga pesa ya kwamba ya kuandika hii watu kutosha. At least watu wetu tukikuja, sisi kama tumeelektiwa na watu ya ward, tulikuwa tunakuja ward yetu, watu wanatuambia hakuna dawa hospitalini. Ni aibu sana. Tunataka hii county yetu waamuke wafanyie kazi kwa raia, kwa sababu kama si raia hatungefika hapo. Si mambo tunaongea tu hapa peke yake alafu tuongee tuache. At least tukirudi hii watu wetu wafate faida ile mambo tumeongea hapa. At least watu wetu wakae na afya bora. Asante. Nashukuru sana Mheshimiwa Speaker kwa sababu ya kunipa hii nafasi niweze pia kuchangia katika mjadala ambaye Mheshimiwa, na hiyo Mheshimiwa Speaker, unavyoangalia katika mahali pa kuketi kwa bunge, naona ya kwamba wananchi wameweza kujitokeza kwa wingi kuja kuona yale ambayo tunafanya katika bunge. Mheshimiwa Speaker, najua ya kwamba mara mingi inaweza kuwa pengine assembly yetu ama bunge letu linafanya kazi, lakini kwa sababu ya kukosa kupeperusha yale ambayo tunafanya ama kuweza kuonyesha wananchi jinsi ya namna sisi tunafanya kazi yetu, inaonekana kana kwamba bunge alifanya kazi. Lakini kwa sasa najua kwamba kwa mara ya kwanza wakazi wa SERICHO wameweza kujionea kwa macho yao yale ambayo yanafanyika katika bunge. Ya pili, Mheshimiwa Speaker, hoja ambayo imeweza kuwasilishwa na Mheshimiwa Abu kuhusu mambo ya afya. Mheshimiwa Speaker, vile tulivyokuja kutoka county headquarter ama mahali county inakaa kwa wingi sana mpaka mahali tulivyo, Mheshimiwa Speaker, tumeona ya kwamba tumeweza kupitia kilomita mingi ndio tukaweza kufika SERICHO. Mheshimiwa Speaker, hii ina maana ya kwamba tunahitaji kwa kila hali kuhakikisha kwamba watu wetu ambao wanaishi kwa umbali kama watu wa SERICHO, tunapaswa kuhakikisha kwamba hali yao imeweza kuboreshwa kiafya. Mheshimiwa Speaker,
Mheshimiwa Spika, ukiangalia hoja ambaye Mheshimiwa Bakari ameweza kuja, Mheshimiwa Spika, kuna haja sisi kuhakikisha kwamba zahanati zote na hospitali ambazo ziko katika area SERICHO na area ambaye inakaribiana, Mheshimiwa Spika, tunapaswa kuhakikisha kwamba iko na madawa ya kutosha. Pili, Mheshimiwa Spika, jana wakati tulikuwa katika kikao na wananchi, waliweza kusema ya kwamba zahanati ambazo ziko katika SERICHO ward, Mheshimiwa Spika, hasina madawa ya kutosha ama hata hazina dawa kabisa. So hiyo kidogo ni aibu ni aibu kwetu kama serikali ya kaunti, wakati watu wetu wako kwa shida ya aina hiyo. Na pia ukiangalia mambo ya ambulensi ama gari ya kubebea wagonjwa, Mheshimiwa Spika, tukiambia kwamba ni gari moja ndio inashughulikia kaunti mzima, kidogo hiyo inakuwa pia ni aibu yetu kama kaunti. So Mheshimiwa Spika, tunahitaji kuhakikisha ya kwamba hii kutembea kwetu katika bunge mashinani izae matunda kwa watu wa SERICHO wakianzia. Mheshimiwa Spika, tunataka tukitoka hapa kesho tuhakikishe ya kwamba madaktari wamefika SERICHO. Tuhakikishe ya kwamba tuko na ujumbe kutoka kwa waziri ambaye anahusika kwa mambo ya afya kusema ya kwamba watu wa SERICHO wapewe gari ya wagonjwa, wapewe gari yao ya ambulance hapa. Kwa sababu Mheshimiwa Spika, ukifikiria namna mtu anaweza kugonjeka SERICHO na aweze kupelekwa Isiolo kwa masaa 5, Mheshimiwa Spika, hiyo ni kuhatarisha hata maisha ya yule mtu ambaye tunajaribu kuokoa maisha yake, Mheshimiwa Spika. Kwa hivyo tungeomba serikali yetu ya kaunti, kando na mambo ya madawa, wahakikishe ya kwamba wamelete gari kwa kila zahanati, ndio watu wanapogonjeka, Mheshimiwa Spika, waweze kuokolewa, waweze kupelekwa kwa hospitali kama Isiolo ama hata kwenda Nairobi ama alikokote ambao wanapata matibabu ya kutosha. Ingine, Mheshimiwa Spika, zile zahanati ambazo ziko hapa, Mheshimiwa Spika, nasikia kwamba kuna mfanyikazi moja, kuna daktari moja. Mheshimiwa Spika, ingekuwa ni kitu ya busara kama tungepata hata wale ambao wametoka katika SERICHO wapewe hiyo nafasi, ndio waweze kuhudumia hao watu kwa ukaribu. Kwa sababu Mheshimiwa Spika, hao watu ndio walitupatia kura, hawa ndio walitupatia ile uongozi ambao tuko nayo. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, sisi kama wabunge wa kaunti tukishirikiana pamoja na gavana na wewe, Mheshimiwa Spika, tunapaswa kuhakikisha kwamba madaktari wameandikwa ya kutosha waletwe katika zahanati za SERICHO ward. Na si SERICHO peke yake, Mheshimiwa Spika, ward zote 10 ambayo uko katika kaunti ya Isiolo wanapaswa kupata huduma bora kutoka kwa serikali yao. Ingine, Mheshimiwa Spika, ukiangalia vile tumekuja jana, Mheshimiwa Spika, nasikia area kama hii iko nge mingi, scorpion wako wengi sana, Mheshimiwa Spika. Ikiwa pengine watu wetu wataumwa, Mheshimiwa Spika, na hakuna dawa kwa zahanati, na pengine hata kilomita ambayo utatoka kufikia zahanati ambayo pengine iko katika Modogasho, Mheshimiwa Spika, ni mbali, ni kumaanisha kwamba sisi pia tunaweka watu wetu katika hali ya hatari, kwa sababu hawatapata msaada ambaye sheria ya Kenya inapaswa kuwapa ama hata sheria ya kimataifa ambaye inashughulikia kila mwanadamu. Kwa hivyo Mheshimiwa Spika, ningeomba tu kutembea kwetu leo SERICHO, Mheshimiwa Spika, kwa mambo ya bunge mashinani, tuhakikishe ya kwamba tukitoka SERICHO tumefurahisha watu wa SERICHO hata kama ni 10%. Tuwafanyie kitu ambaye watakuwa wanakumbuka ya kwamba wakati wa bunge yetu ya kaunti walikuwa wamefika SERICHO walitufanyia 1 2. Isiyo tu Mheshimiwa Spika, tumekuja hapa na wakatuona na bado wakabaki na ile shida ambayo wako nazo. Hiyo ndio sababu ya sisi jana kuita kikao na tukaweza kusikia maoni yao. Kwa hivyo vile tulisikia maoni yao, Mheshimiwa Spika, sisi wote kama wabunge pamoja na wewe ningeomba tushikane mkono, tusukume mawaziri pamoja na gavana wahakikishe ya kwamba huduma bora imeweza kufikia watu wetu ya SERICHO. Mheshimiwa Spika, pia ukiangalia mambo ya barabara vile ilivyo, Mheshimiwa Spika, hapa kuna shida. Na mimi nimefika SERICHO kwa hii ni mara yangu ya 4, Mheshimiwa Spika, na naona tu vile ilivyo. Kwa hiyo ningeomba tu Mheshimiwa Spika, tukirudi pale tukipatana na gavana tuweze kutilia mkazo masuala ambaye inahusu watu wa SERICHO,
kwa sababu hao ndio wanaishi mbali na county, na hao watu wanahitaji huduma kama vile Wakenya wengine pia wangeweza kuhudumiwa. Asante sana Mheshimiwa Spika. Asante Mheshimiwa. Mheshimiwa Teka. Asante Mheshimiwa Spika kwa kunipatia nafasi hii. Mimi nimeinuka kuunga hii mjadala mikono. Mheshimiwa Spika, jana tukijaribu kufanya public participation tukisikia vile watu wa SERICHO walikuwa wanatueleza, Mheshimiwa Spika, sisi tumepata mambo mengi yenye ile shida yao yenye wametueleza. Mheshimiwa Spika, kitu ya kwanza kwa hii mjadala ni mambo ya dispensary. Mheshimiwa Spika, zahanati ambaye ziko huku, Mheshimiwa Spika, kama hii ya Gubatu haina chochote. Mheshimiwa Spika, wacha daktari, hakuna vitu ziko ndani. Mheshimiwa Spika, hiyo zahanati ni vizuri tuziweke kila, yani vitu zinatakana hapo, hivyo ndo watu wetu waweze kusaidika. Mheshimiwa Spika, kuna mama alikuwa ameongea na akasema wakati ambaye wanataka kujifungua wanakuanga na shida nyingi. Mheshimiwa Spika, kwa sababu hospitali haina daktari, hawana madawa. Mheshimiwa Spika, nimesikia akina mama wengi wanapoteza watoto na pia wanapoteza nafsi zao. Mheshimiwa Spika, sisi kama viongozi kwetu ni yani tunachukua vibaya kama tunaweza kusaidia watu wetu na vitu zingine ambaye hatuzifanyi. Mheshimiwa Spika, mimi ningependa hii nyumba sisi tujadiliane kwa hii mjadala, tuhakikishe watu wetu wamepata dawa, tuhakikishe watu wetu wamepata madaktari. Mheshimiwa Spika, ndo tuweze kuwasaidia watu wetu. Mheshimiwa Spika, na si SERICHO peke yake. Mheshimiwa Spika, Isiolo County nzima zile wards ambaye hawana madaktari. Mheshimiwa Spika, ni vizuri sisi tuingilie kati na tuweze kuona tukiandika hizi motion zifike kwa executive. Mheshimiwa Spika, vile jana tulikuwa tumeongea, ndo baadaye Mheshimiwa Spika supplementary budget inakuja na hata tunaweza supplement pesa zingine ndo watu wetu waweze kusaidika. Kitu kwanza Mheshimiwa Spika ni afya. Na afya ndio kitu bora zaidi. Mheshimiwa Spika, kama hawana madawa, hawana madaktari, wakitaka kujifungua wanapata shida. Wamama wakikufa Mheshimiwa Spika, ni kizazi imekufa. Ni kizazi imekufa. Tukipoteza mama moja ni kama tumepoteza Isiolo County. Mheshimiwa Spika, tuhakikishe akina mama wanapata vitu ambaye ni vizuri, wakina mama wapate vitu ambaye itawasaidia, ndio Mheshimiwa Spika tuweze kuona vile tutawasaidia akina mama. Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Meja wa Kulamawe. Thank you, Mr. Speaker. I stand to support this motion, Mr. Speaker. It's true that we have to improve access to health services in this county, Mr. Speaker. Mr. Speaker, all has been said. What is important, Mr. Speaker, the kind of facilities that we have in the world, Mr. Speaker, does not have any specification actually on what magnitude or what size of services we have to offer the citizen of this county, Mr. Speaker. Mr. Speaker, you find SERICHO is as old as a colonial time. But Mr. Speaker, the kind of cubicles that we call dispensary, Mr. Speaker, cannot actually hold any reasonable facilities that is required to give health services, Mr. Speaker. Mr. Speaker, we have to upgrade at every ward these dispensaries to health level, Mr. Speaker, and then we give to level 4 to every ward, Mr. Speaker. We have to upgrade from what we have now to a level of which can provide the facilities that we require, Mr. Speaker. There are a lot of increase in a lot of increase in diseases within the communities, Mr. Speaker. You find somebody to deliver has to go to Garbatula sub-county, Mr. Speaker, all the way. Or we go to Meru County. It is very costly, Mr. Speaker, to the citizen of this county, and it is good to bring the services close to the community, Mr. Speaker, since this is a devolved function, Mr. Speaker. We have to give adequate funding, Mr. Speaker, so that we can have the cancer cases being screened and addressed at earliest stage at home, Mr. Speaker.
It is very unfortunate today we don't have even a laboratory to test malaria, Mr. Speaker, in 21st century, where we are now. Mr. Speaker, this is actually urgent because health services is a right of every citizen, Mr. Speaker, and a human right has been evaluated a lot, Mr. Speaker, from independence time to today. We have been given money now to plan, Mr. Speaker, and I urge this House to follow up with the executive, Mr. Speaker, and be able to address these services to be provided as a matter of priority, Mr. Speaker. And I thank you very much. Thank you. Mheshimiwa Abdurashid of Garbatula Ward. Honorable Speaker, Honorable Speaker, thank you for giving me this chance, and I would like to make a communication through the Speaker on behalf of the government. Okay, thank you. Thank you, Mr. Speaker. I would like to make contribution to the motion moved by Honorable Abubakar of SERICHO. It is a very important topic that we are having on the table as a members to discuss. It is a discussion that we are having in SERICHO, but it cuts across all 10 wards. Mr. Speaker, sir, the health issue is a broad-based discussion that needs to be looked with a typical lens of accuracy. Mr. Speaker, sir, I've heard members discussing on the shortfalls from the government, but it cannot be ultimately attributed to the shortfall of the government, but it is the top decision that has to be made. Mr. Speaker, sir, everything has a relationship with the resource distribution. Mr. Speaker, sir, I want to confirm and affirm to this House that Isiolo County government is last, according to the tires of the national government, that we receive an exchequer of around 5.6 billion. That is not enough to cater for everything at once. Honorable President, stick to the rules. We are not spokesman of the county government. We are here to debate the issues at hand. Yes. Mr. Speaker, sir, I would like to remind you that I am the majority leader of the Assembly, and I represent the arm of the executive in Assembly. I must come into the aid when there is anything that happens. So I think I have every right to discuss anything that has a bearing on the executive side. And as much that I also represent the people of Garbatula, I will slightly move with a question. Honorable President, you report that through committees. That is the rules of the House. But the image of the executive must be protected also in the floor of the House, Mr. Speaker, sir. Okay, so that is the broad discussion that we are having, Mr. Speaker, sir. The resources that we are allocating to the Department of Health, chaired by Honorable Kiambi, is around 1.2 billion. Half of it goes to the recurrent, and we have a slightly less than the required amount to cater for the other needed purposes. Mr. Speaker, sir, I want to remind you that we actually vet a CC just a fortnight ago who is new in the office. And we have checked the suitability of the CC member. She's up to task. So through the chair, through the speaker, I would like the chair of the health committee to act with swiftness that is required so that she will purposely visit SERICHO and see everything that is happening. Mr. Speaker, sir, health is a hazard. Is not functioning properly in all 10 wards. That I must acknowledge. But the database that we are having across the county, when we had a visit with the chair, with the committee, that we tabled a report to the House, which House is working on. I think much of the grievances shared by members need to be addressed, Mr. Speaker, sir.
I would like to remind you, Mr. Speaker, sir, yesterday when we had a public participation, one of the residents talked about the quality of the water that the people are consuming. It has no basis in any research report that the disease are actually attributed to the water. But the people who are actually need to look into this kind of allegation made by the members of the public must be here before we leave, Mr. Speaker, sir. Mr. Speaker, sir, the referral system in the entire county is not properly functioning. We had only one ambulance in the entire sub-county, that is Garbatula ward, shared in between SERICHO and also Garbatula. A vehicle is not enough, but we will lobby so that an additional ambulances need to be brought to the farthest end of SERICHO. Mr. Speaker, sir, for the purpose of planning, we must have what we call human health management information system. This will help us to identify who suffers a chronic disease, who has a disease which need a referral, so that we have a telemedicine kind of an engagement with our biggest hospital in Isiolo and also in Nairobi. So those kind of arrangements need to be made, Mr. Speaker, sir. Mr. Speaker, sir, the health facilities, both in my ward and SERICHO, because we are neighboring, and the biggest sub-county hospital in Garbatula, the resources are overstretched in those departments, Mr. Speaker, sir. So we need to have a kind of an outreach program for the members of the public, so that they will enjoy when they are in the interiors looking after their cattle, Mr. Speaker, sir. Nataka uniruhusu niweze kuzungumza Kiswahili nikiwa naendelea na mjadala. Mr. Speaker, sir, ile mkutano tulikuwa naye jana, wazazi waliweza kuzungumza kwa sababu wale na waona hapa kwa wengi ni wamama na watoto, na hawa ndio wanaumia sana kuliko kila mtu. Mama anashughulika na mtoto anaweza kuwa mdogo ama kwa ile umri anataka ile usaidizi ya mama. Usiku na mchana wa mama hawalali. Akiwa mjamzito anasumbuka, akiwa amezaa anasumbuka, kwa sababu ile hospitali iko hapa karibu ni ile ya majirani. So tuweze kuimprove facilities yetu ambaye iko hapa karibu, ndio manufaa ya devolution iweze kufika SERICHO kwa njia ya urahisi. Mr. Speaker, sir, nataka kushauri jamii ambaye mimi mwenyewe natoka hii ya SERICHO, waweze kuelimisha watoto wao, ndio tuweze kukua na wale wanaweza kufanya kazi katika hali ngumu kama SERICHO, kwa sababu mtu mgeni akiletwa hapa hawezi kaa zaidi ya mwezi, atatafuta transfer aende. Lakini tukiwa na mtu yetu ya nyumbani, ataweza kukaa hapa na jamii na wataweza kusaidika. Na kati ya wale mastaffs tuko naye kwa General Hospital ya Isiolo, tuweze kuangalia ni staff gani akiletwa hapa chini anaweza kufanya na jamii, kwa sababu wanaweza elewana kilugha, culture na zile vitu ambaye zinaambatana na comfortability yake ya kukaa hapa. Mr. Speaker, sir, njia ile tulikuja jana ya Modogash SERICHO ni mbaya sana, na hii ina affect zile service deliveries ya hospitali ambayo inafanyika. So Mr. Speaker, sir, najua hii haihusiani na mjadala ambaye tunafanya, lakini it is an ile iko na uhusiano, kwa sababu barabara ndio inatumika kufanya referral. Tuweze kushughulika kwa sababu hii barabara haiko chini ya county government, ni national government, lakini tutaweza kushughulikia kupitia ofisi ya speaker aweze kufikisha kwa governor, ndio hii sehemu ya kotekora kidogo itengenezwe, jamii pia wapate msaada. Mr. Speaker, sir, watoto wadogo ambaye na waona hapa saa hii wanataka nutritional supplement katika mashule na katika sehemu zile wanakaa, kwa sababu wengi wao wanatoka sehemu za kijiji. Zile chakula ambaye wanapata hapa ni ile chakula watu wazima wanapewa. So special supplement needs to be given to these young kids, Mr. Speaker, sir. Katika bajeti yetu ni lazima tuweke mikakati. Kama haitawezekana tuweze kushirikiana na non-governmental organization, ndio manufaa iweze kufikia pia wamama. Na wazee pia wasisaulike, Mr. Speaker, sir, kwa sababu wanaume wananyamaza na ugonjwa hawasemi. So proper screening need to be made so that tujue
wazee pia wanaumia kwa kiwango gani? Asante Mr. Speaker sir. Thank you. Mheshimiwa Kiambi, the Chairman Health. Okay, asante sana Mheshimiwa Speaker kwa kunipea hii nafasi niweze kuchangia mambo ya afya. Kulingana na vile mambo hiko, hii situation ya hapa SERICHO ni mbaya. Kwa sababu bila nimesikia kina mama wakisema hapa ile mkutano ya jana kutoka 2015 wameumia sana ile walikuwa wanasema. Pia na jukumu ya county government, serikali ya county iweze kuhudumia mwananchi wake, kwa sababu ukiangalia kama 2013 serikali ya county ilikuwa imenunua ambulance 8, ilikuwa 8. Kwa hivyo ilikuwa karibu kila ward iwe na ambulance, na shida ya hii ambulance ama shida ya mwananchi kuumia na ambulance kupotea. Sasa ambulance itatoka karibu tu saa ngapi ikuye isaidie mwananchi hapa? Inafaa kwa hii supplementary tunaenda pesa ya kununua ambulance itabuto iwekwe ili ambulance iweze kununuliwa, kwa sababu mwananchi anaumia sana. Na wakati huu saa hii ni miaka 13 tangu tupate hii revolution. Kwa hivyo mwananchi wa SERICHO anafaa au amejua hii revolution na pesa ifikie yeye, hafi ifikie yeye, kila kitu ifikie yeye ili aweze kujimudu kimaisha. Pia Mheshimiwa Speaker, ningependa kusema hivi. Ningependa waamurishe ama naomba wewe amri yako the whole house tutembelee hiyo dispensary kesho ili tuone hali yake vile inaendelea. Kwa sababu hiyo dispensary nasikia ni mbaya. Mimi nimeweza kutembea hapa mara 3 leo. Mara 2 nilikuwa natembelea hiyo dispensary 2013 na wakati huu nimetembelea mara 1. Na yale yote tunasema dispensary ifanyiwe, haifanyiki. Kwa sababu hii iko vile tu wakati tulikuwa hapa. Kwa hivyo watu waamuke, executive waamuke, wafanye kazi yao, wasiende kulala. Pia Mheshimiwa Speaker, kwa sababu tulianzisha hii mbunge mashinani, ningependa tuwe na mpangilio, tuwe tunajenga assembly kidogo hapa SERICHO, kwa sababu ni mbali sana. Kila ward ile iko mbali, hata Karibatula tujenge. Wakati 2013 Mheshimiwa Lusu tulikuwa tumesema hata tuhamise assembly ikuye Karibatula, lakini tangu wa leo bando. Kwa hivyo every ward ile iko mbali inafaa tujenge assembly kidogo. Wakati tunatembea sio kutembea na hema, tuwe tunaenda kwa assembly yetu officially, alafu tuweze kuongeleza wananchi wetu mambo ya maendeleo. Kwa hivyo hii mambo ya hospitali inataka tuchukue ikiwa serious. Executive wanafaa wahusike na hii mambo ya madawa. Na sijui kwa nini kila mahali yote hakuna dawa. Dawa ikikuja ikimaliza wiki moja imeisha. Sijui kama hawanunui dawa ya kutosha, lakini hiyo tutahakikisha kama Ministry wa Health tutahakikisha madawa itanunuliwa ya kutosha. Na pia madawa ikiwa imekuja, sisi kama ya committee ya health tuwe tunaitwa tuwe tunaangalia madawa na tujue ni ya masiku ngapi, kwa sababu hata wakikuja naye ishe na wiki moja ama na siku 2 sisi tumejua ilikuwa ngapi kweli, hatuwezi kujua. Kwa hivyo inafaa committee ya health iwe inajulishwa hivi tujue ni kiasi gani imekuja. Na kwa hayo machache mimi sina mengi Mheshimiwa Speaker, ni usisahau tu hiyo amri yako ya kutuamrisha hapa kesho tuende dispensary ili tuweze kuangalia inaendelea namna gani. Kama ina madaktari, kama ina nurses, tuweze kujua ni nurses ngapi wanaweza kukaa hapa ama ni daktari wangapi, ili tuende tusukume huko wakuje.
Asante sana. Thank you. Thank you. Tutatembelea hiyo hospitali health center kesho baada ya siku ya hapa. Mheshimiwa Abubakar, mfunge. Asanteni waheshimiwa wenzangu kwa kunisaidia kudebate motion. Na ni opportunity mzuri sana kwa raia yangu ya kuwa health. Hapa Sericho kuna vifo vingi ambayo mtu hufa siku yake, lakini kuna vifo ambayo mtu hufa kabla siku yake. Kama huwezi pata hospitali mzuri, magonjwa madogo madogo zinakulemea. Ukifika hospitali ushaaga. So tutashikana mkono moja kwa moja ili tuone penye tutatatua. Kama kuna hii maji kuna shida. Maji kuna shida, I think hiyo nayo tutashikana na chairman ya health ya water. Malosu. Hiyo maji ni kama iko na shida. Lazima hiyo bila bathroom hiyo ya health facility tunafaa kwenda mpaka hiyo kwa maji. Mheshimiwa Abubakar, we have that. Kesho tutafanya hiyo pamoja. Tafadhalini kama members sisi unajua am I allowed to speak in English? Yes. Ama walino asjelle walino waruku nupa don't address the gallery. walino azupa nchufti. Walino azupa nchufti adan kaptu. Duma nuleni yo almada chane wanka fando. Walni walgarsi no ibn laftitu kaptu. Wanami waruku nchufti aso. Duma Lulen wakana soundum walikunu jinte entan. Order members. Duma kawaka lubiro bulwali yano. Like members walikunu. You address the speaker directly. Speaker. The members. Sorry. Duma diro Duma. Order members. Order. Kwa haya machache mimi nimashukuru na I hope tutasukuma haya yote ikue kwa matendo. Tukikuja hapa tufanye tuonekane, watu wajue Letimalo le Matile la kuende, hiyo pekee itakuwa inatosha. Hii inataka kukuwa na action after this. I hope the entire assembly. Thank you. The entire assembly here. Na thank you, Honorable Bakar. Honorable members, I now put the question. Motion: improve access to health services. That aware that health services is a function of county governments according to the 4th schedule of the Constitution of Kenya. Further aware that Article 43(1)(a), every person has the right to the highest attainable standard of health, which includes the right to healthcare services, including reproductive health care. Appreciating that the county government has constructed close to 60 healthcare facilities towards the attainment of the constitutional requirement and to improve access to healthcare. Concerned that the distance to health facilities in the county stands at average 40 kilometers against the World Health Organization recommended distance of 5 kilometers. Worried that distance to the nearest health facility is a significant barrier to healthcare access in most counties. Further worried that rural wards such as SERICHO wards continue to suffer access to basic healthcare services due to erratic supply of medical commodities, shortage of critical personnel, and functional referral system among others. Therefore, this assembly recommends that the County Executive Committee member for health services to 1. Ensure adequate and reliable supply of medical commodities. 2. Posting of enough medical personnel to support provision of healthcare services. 3. Revival or purchase of an ambulance to support referral services during emergency.
4. Operationalization and equipping of Gubato dispensary. Will as many of similar opinions say aye? Aye. Those of contrary opinions say nay? The ayes have it. Next order. Next order, clerk. Motion. Honorable Proceed. Honorable Speaker, support for early child education in the county. That aware that pre-primary education is the function of the county government and according to the 4th schedule of the Constitution. Further aware that Article 53(1) B and C of the Constitution provides that every child has a right to free and compulsory basic education and nutrition. Appreciating that Section 6 of the Early Child Education Act obligates the county government to provide a free and compulsory early child education in public education centers and establish such public education centers as may be necessary for the provisions of the free and compulsory early childhood education within the county. Acknowledging that the county government has constructed many ECD centers in fulfillment of the requirement of the Constitution and law towards realization of the pre-primary education. Concerned that early childhood education centers across the county, including SERICHO ward, continue to experience shortage of teachers, erratic supply of food, nutrition, and equipment. Therefore, this county assembly urged the executive member for the early childhood education and vocational training to provide the following: properly equipped ECD centers across the county with emphasis on SERICHO ward. Employ and post ECD teachers to all ECD centers in the county. Ensure reliable and adequate and nutritional supply of food ration to the ECD centers in the county. Thank you. Seconder. Honorable members, motion. Support to early childhood education in the county. That aware that the pre-primary education is a function of the county government according to the 4th schedule of the Constitution. Further aware that Article 53(1)B and C of the Constitution provides that every child has the right to free and compulsory basic education and nutrition. Appreciating that Section 6 of the Early Childhood Education Act obligates the county government to provide free and compulsory early childhood education in public education centers and establish such public education centers as may be necessary for the provision of free and compulsory early childhood education within the county. Acknowledging that the county government has constructed many early childhood education centers in fulfillment of the requirement of the Constitution and laws towards realization of pre-primary education. Concerned that the early childhood education centers across the county, including SERICHO ward, continues to experience shortage of teachers, erratic supply of food ration and equipment. Therefore, this county assembly urges the county executive committee member for the early childhood education and vocational training to 1. Properly equip ECD centers across the county with emphasis on SERICHO ward. Employ and post ECD teachers to all ECD centers in the county and ensure a reliable, adequate and nutritious supply of food ration to ECD centers in the county. The floor is now open for debate. Honorable Fatuma. Asante sana Mr. Speaker kwa kunipatia nafasi hii kuweza kuchangia mjadala. Mr. Speaker, mimi napenda kukushukuru leo kwa kuweza kutushawishi kuleta bunge mashinani katika wodi ya SERICHO. Mr. Speaker, mimi nimejawa na huruma nyingi sana kutoka nikute hapa kwa sababu niliona watu wa SERICHO wana shida nyingi tofauti.
Mr. Speaker, ukiangalia kwa hii vikundi ya wenye wamesimama wengi ni watoto, na unajua vizuri sana Mr. Speaker, watoto wanafaa kukua katika shule, na wakiwa shule wanafaa kuwa na walimu wengi ili waweze kupata mafunzo bora ili waweze kushika. Unajua vizuri sana watoto wadogo huwa wanakwanga na changamoto nyingi sana na wanahitaji walimu katika darasa, ingawa hata kama ni wawili ili waweze kusoma vizuri. Alafu pia wanafaa kuwa na lishe bora. Mr. Speaker, ukiangalia hii ward ya Sericho, wengi wao hawawezi kujikimu kimaisha na wanahitaji chakula nzuri ili watoto wetu waweze kupata ile masomo wakiwa wamejaa tumbo. Unajua huwezi kuwa unafunza mtoto akiwa na njaa. Kwa hivyo Mr. Speaker, ningependa kuambia wizara husika waweze kukaza ili watoto wetu wapate huduma. Asante. Asante Mheshimiwa Fatuma. Mheshimiwa Meja. Asante sana Mr. Speaker kunipatia nafasi. Mimi nataka kuongea Kiborana. Nipende Kiborana. Kama unanipatia nafasi. Speaker, nungana rayan jagwade. Moni rayan jagwade bilen agumuni wa warayir jiran duban. Maje nani lafti denda Borana hunguto dibka. Antar yolle tenini malimota kitosha kabdu kilasalle kitosha kabdu. Yoti lafti enta Borana hanketentu. Yolle tengu dini mukjalaso. Maje nani kilasi ngau. Yolle duga amo kilasi ngau yolle mukjalaso. Bese wan kanale nule nakem sesi nada wasi. Agunu yolle te malimot kitosha argan. Kalamestoleni yolle wan basare tana guyana da barsele yargatte amo warrikenini warriken dibkam majenna ola na gudon duftani gudorina me robba warriken namu findando nabigari mason sakin dando agunungarte warken kalle nuyire tanuf kanungarte basare yolle te ngarte nami findande agarte karkare county teni yo warken kan ar kabde yolle te school kesa ak yolle te musomondam nulle no jaduri somini arminge majenna dunya matana nami orindagat nami kalamun dagat yo amma atini nu warken ka support ikeni nevi warken kullen garunga majenna rayan tuwani sinda jagate Mr. Speaker agunungarte ujumbe waragesi nu inagi dande dubachu majir majenna nulle na county de tana nusukumne arte warken kunini kaufindande sponsor arte wan dandan ori arte basar tanan kias wari dandau nama kumari lafatini kenanif majenna nami kullen chuftak takani nami gari namufdandau kagari nam kabisayo monkam nama kasille agnu kesalla majenna shuninki kumsadi kuma furita nuni ilman secondary irfa qorru wora kani karka majenna aga kasille nu kesalale agarte warike kunini karka sargat agasun jeda. Thank you, Mheshimiwa Meja. I think you can debate very well in Kiborana. Mheshimiwa Deka. Asante Mheshimiwa Speaker kwa kunipatia nafasi hii mara ya pili Mheshimiwa Speaker kujadilia hii mambo ya watoto wa kichekechea ambaye ni shule ya nursery Mheshimiwa Speaker. Jana tulikuwa kwa public participation, kuna shule ambaye wako naye Mheshimiwa Speaker, lakini wanasema watoto ni wengi na hawana walimu. So Mheshimiwa Speaker, ni vizuri tujaribu kuona kwa county, sisi kama viongozi tujaribu kuona kama watu wanaweza ajiriwa ambaye wanaweza kuja walimu wanaweza ajiriwa, walimu wa chekechea waweze kuja kusaidia watoto wetu huko Mheshimiwa Speaker. Ukijaribu kuangalia hapa Mheshimiwa Speaker kwa mahali ambaye maybe wazazi na wananchi wanajaribu kukaa na kuangalia bunge yetu ya mashinani Mheshimiwa Speaker, tunaona watoto wengi Mheshimiwa Speaker. Na tukijaribu tena kuangalia Mheshimiwa Speaker, kama hawatakuwa na walimu tutapoteza watoto, hawatakuwa na masomo mzuri. Na Mheshimiwa Leader of Majority alikuwa amesema tujaribu kufunza watoto wetu ndio waweze kufika
wakuwe madaktari ndio waweze kutusaidia hapa, kwa sababu wengine wakisoma kwa Isiolo County hakuna mtu anataka kuja maybe kukaa huku, lakini madaktari ni vizuri waende wafanye kila mahali kazi, Mheshimiwa Speaker. Lakini tukiwa na watu wetu ambaye wamezaliwa huku, wanaishi huku, wakipata kazi itakuwa ni vizuri kwa jamii, kwa sababu watakuwa wanasikizana lugha, atatumia lugha nyumbani, ajaribu kusaidia watu wetu, Mheshimiwa Speaker. So ni vizuri watu wetu wasome, na kama hawataanza kutoka chekechea, Mheshimiwa Speaker, hawataweza kusaidika. Ni vizuri waweze kusoma na pia wapate lishe bora, Mheshimiwa Speaker. Watoto wakipata chakula ndio akili yao, Mheshimiwa Speaker, inamea. Ndio wataweza kusoma na waweze kupata. Wakiwa na njaa, Mheshimiwa Speaker, hata tukiwaletea walimu hakuna kitu tutawasaidia. Ile nyingine, Mheshimiwa Speaker, kama hatutakuwa na hospitali, wakati ya kwanza ile mjadala ya kwanza, Mheshimiwa Speaker, tuliongea mambo ya madaktari. Hawa kina mama ambao wamezai watoto ambao saizi wanaenda shule, kama watakuwa wanapoteza maisha, hatutapata watoto tena kusema wakuje wasomeshwe, Mheshimiwa Speaker. Hiyo mjadala zote mbili, Mheshimiwa Speaker, ni kama zote zinaambatana. Asante, Mheshimiwa Speaker. Thank you. Honorable Timalo, I could have allowed you to debate in Samburu, but unfortunately, your audience will not hear, will not understand your language. But you will have that chance when we go to Ondonyiro next time. Thank you so much. Thank you so much. Asante sana Mheshimiwa Speaker kunipatia nafasi ya kuchangia hii mjadala ya nasari, ya watoto ya nasari. Nafikiri kitu kubwa ni mambo ya foundation, na foundation ni muhimu sana. Na sisi wafugaji tumekosea hapa ni sisi kwa upande ya masomo ni sehemu tumekosea. Hatuoni umuhimu sana ya masomo ya nasari. Sisi tunataka watoto wetu pengine hata mtu aanze standard 8 na kuendelea, lakini sio hivyo. Lazima mtoto aanze huko chini. Basi hii mtoto wetu akianza huko chini anapata shida mingi sana. Kitu ya kwanza ni baada ya kusomea madarasa hii madarasa inakuwa taabu. Unakuta wengi wanasomea chini ya miti, wengi wanasomea kwa madarasa ambayo hata sio conducive, haina ile environment ya watoto wachanga kama hawa kusomea hapo. Mchanga, hakuna simiti, hakuna nini, na hii yote inaleta ugonjwa na vitu mingi kwa hawa watoto. Kwa hivyo hii sisi tumekosea kwa njia kubwa sana, na kwamba hii foundation ya watoto wetu inakuwa ngumu. Na ni unaona ya kwamba unajua ukikosea foundation tayari hii sehemu nyingine yote imekosea. Mtoto huyu anapoendelea kukua na mmekosea hapo mwanzo, basi itakuwa ni shida ya kurekebisha hapo mbeleni. Ndio unaona tukifika standard 6 ama standard 7 ama standard 8 wengi wametoka, wanaanza kuwa tena waizi, wanaiba ng'ombe na vitu kama hiyo. Sasa inakuwa shida. Ndio unaona hapo majuzi tulikuwa tunaambiwa wakati mtihani inafanyika hapa Isiolo, usianze kuangalia kutoka namba 1 2 3 huko, hasa kutoka namba huko chini upande hivi ndio utakuta Isiolo bali huko, kwa sababu ya bali tumekosea hii bali inaitwa foundation ya watoto ya nasari. Sio katika kaunti yetu mzima tumekosea kabisa, na hii tunapaswa kurekebishwa. Na njia moja ya kurekebisha ni kuhakikisha kwamba moja ni hiyo madarasa imejengwa kwa njia ya hali ya kwamba hiyo watoto wanaweza kusoma, wana viti ya kukalia na wana hiyo viti yote ya kuchezea na vitu kama hiyo. Na tunaomba serikali yetu ya county iweze hata kupata donors. Nafikiri nakumbuka wakati fulani Governor Kuti alikuwa amepata funding ambayo ilikuwa si hata ya government kando, ambayo ilisaidia sana, alichangia sana mambo ya nasari. Niliona hiyo manasari ambayo ilijengwa Obera, ingine ilijengwa Bulapesa, ingine ilijengwa Burat, na iliwekwa hiyo standard hiyo ambayo inapaswa kuwa ya watoto ya nasari kuanzia kama foundation. So tungeomba serikali itafute hata funding hata kama ni sehemu nyingine yote. Kitu ya pili ni mambo ya walimu. Walimu hapa kwetu tunapaswa kwanza kuwa na mwalimu mmoja kwa darasa moja. Na hii mwalimu akikuwa mgonjwa, hii watoto watafundishwa na nani?
kwa sababu hiyo ndio nimeona ni mwalimu mmoja kwa sehemu moja. Sasa kama hii kwa shule kama hii mwalimu ni mmoja tu. Huyu mwalimu akikoja kwa mmoja itakuwaje? Hiyo watoto watakaa mpaka wakati huo mwalimu anarudi. Na tunajua mara mingi sisi watu hapa, mara mingi tunaenda Isiolo, sisi tunaenda kutafuta nini Isiolo. Tukienda Isiolo tunamaliza hata mwezi kadhaa bila kurudi. Na hiyo watoto wengine tunasema tunaenda kuchukua mshahara wapi? Hata siku hizi tunapata mshahara kwa M-Pesa, tunapata pesa kwa njia hiyo. Kwa hivyo mambo ya kusema kwenda huko, kwenda na Isiolo na vitu kama hiyo imechangia sana hii walimu wetu kutufundisha hiyo watoto, na hao watoto wanapoteza muda mrefu bila kupata masomo ya kutosha. Kwa hivyo walimu, mimi ningeomba at least tuwe na walimu wawili kwa kila nursery, waweze kusaidiana na hii itakuwa mzuri. Tunaomba ya kwamba wale wahusika waweze kujua hiyo, kwa sababu hii imechangia sana kulete masomo ya watoto wetu ya nursery kuwa chini kabisa. Kwa hivyo mimi yangu ni kuomba ya kwamba tuwe na walimu at least wawili kwa kila darasa, na tuwe pia na wale wanaitwa supervisors, wale wanaangalia wanaangalia wale walimu wengine kama wanafanya kazi hiyo, kuachia headmaster hiyo shule awe ndio supervisor ya mwalimu ya nursery. Nafikiri yeye hata kwa sababu hayuko chini yake, huyu ni wa county government na huyu ni wa national government, so huyu hata hawezi ku respect huyu mwingine, kwa sababu anajua mimi siko chini ya, unless kama sheria ikiwekwa ya kwamba yule mwalimu wa chekechea ambaye ako kwa hiyo shule awe pia chini ya huyu headmaster ya hiyo shule. Otherwise ninaona coordination yao wale ambayo wanapaswa ku supervise hao, hiyo link iko very weak sana, na tunaomba sijui nini iko shida hapo, lakini hiyo link ya supervisors na nini kwa madarasa iko chini sana. Kwa hayo asante sana Mheshimiwa Spika. Asante sana Mheshimiwa Spika kwa kunipea nafasi nisangie mjadala. Na ni muhimu sana. Kwa hivyo yangu nimesimama kuunga hii mjadala mkono, na pia nisema ya kwamba walimu ama sisi sote watu wakubwa tumeanzia kusoma katika nursery. Na kwa hivyo nursery, kwa sababu elimu ndio muhimu zaidi, kwa sababu sisi sote tumepitia hapo na tumesomea hapo na tunajua sababu ya elimu ni nini. Kwa hivyo sasa watoto hao wadogo wanafaa wachungwe sana, wapelekwe shule. Siku hizi ni masomo inashindana, sio ile wizi ya ng'ombe. Wizi ya ng'ombe hiyo ni bure, kwa sababu hata ukiwashia mtoto ng'ombe hiyo itashikwa na ugonjwa ikufe. Lakini ukimwashia elimu itakuwa hiyo ndio msingi yake ya faida yake. Kwa hivyo watoto waende shule. Na pia mwaka jana ile advertise wa walimu ya nursery 170, na nimesikia hapa kuna walimu hawatoshi. Sijui kama wameajiriwa, hakuna wale wametumwa pande hii, na ni jukumu ya county kuhakikisha watoto wamesoma, kwa sababu hiyo ndio haki yake. Siku hizi watu wanashindana na kalamu na kitabu, sio ng'ombe. Kalamu na kitabu ndio wanashindana naye ili waweze kuendelea mbele mpaka university ama mpaka Makerere. Bila unasikianga masomo wasaile ya mbele, ama erika yetu wote wamesoma mpaka Makerere, wengine lakini na Kibaki president yetu third president. Kwa hivyo sasa masomo ni muhimu kwa kila mtu, na pia serikali ya kaunti isikie injenge classes mingi ya hawa watoto, na pia walimu waandikwe, kwa sababu serikali ya kaunti iko na uwezo ya kuandika walimu na kujenga classes. Pia kwa bajeti tuliweka pesa, ambaye pesa ni ya kuwa inanunulia watoto uji wakiwa shule. Unga alafu wananunua wanatengenezwa uji katika mashule hiyo. Nafikiri tumetenga kama ni 40,000 katika million 40 million
ya kusaidia hii kaunti yetu katika classes ya nursery, klasi ile ya chini, ili watoto waweze kuanza masomo yao hapo, na hiyo ni mzuri. Nafikiri mimi sina mengi kwa sababu wengine wamechangia, basi nipea wengine nafasi wachangie. Thank you. Mheshimiwa Mantela. Thank you, Mr. Speaker. Sir, I stand still to support the motion and contribute on the same. Mr. Speaker, we have a problem in terms of education, especially the ECD, where the county is taking care of. It is a full default function, and I believe, Mr. Speaker, that's the foundation of education. So I think the county government should take serious on the same to ensure that the school, the ECD class centers are well equipped as per the motion. Mr. Speaker, we understand that there's an organization by the name UNICEF who have tried the best to ensure that all the learners have the desks and small tables to improve the equipment. Mr. Speaker, in a place like, in a ward like Oldoniro, we have more ECD centers, but we have very few teachers. So we also believe that, Mr. Speaker, the executive arm of government should come up with the issue of employing the ECD teachers for all those facilities. Mr. Speaker, in terms of nutrition, as the motion said, Mr. Speaker, that's the foundation of education. And also, as per the county, the backbone of the county is the small kids that are coming up. Mr. Speaker, we need now to ensure that in terms of nutrition, the county should provide a good food nutrition for our kids. Mr. Speaker, that will now open, make them grow well in terms of the mind and also in terms of maybe learning that they are going to take. Mr. Speaker, we urge the executive arm of government to ensure that they provide food for this ECD center. As a part of the community, Honorable Chimalo put, we lack backward because of in terms of education. The reason being, Mr. Speaker, our people migrate from place to place for the looking of the pastures because we follow the livestock routes. But I believe that when we have a good foundation of education, we provide food for our kids, the parent will get an position maybe to leave their kids behind and run forth for the livestock and ensure that the kid be fed in school. But Mr. Speaker, if there's no school, I assure you the enrollment of school is very poor because there's no food. But if we have food in school, the enrollment of our school to our kids will be better and will be improved. Mr. Speaker, we get at least primary schools. The national government is posting teachers there and night. And you believe that if we can have a school like this having even more enough teachers. So I think the same will be taken by the county government to ensure that we employ more teachers to ensure that they give valuable education to our kids. Thank you, Mr. Speaker. Thank you. Honorable Lusu. Nashukuru sana Mheshimiwa Spika. Nasimama pia kuunga hii mjadala mkono ambayo imeweza kuwasilishwa na kiongozi wengi katika bunge. Mheshimiwa Spika, wale wenzangu pia wameweza kusema ni kwamba kitengo cha keshea ni mojawapo ya idara ambayo serikali imeweza kupeana katika serikali ya kaunti. Na Mheshimiwa Spika, ni wajibu wetu kama serikali ya kaunti kuhakikisha kwamba shule zote ambaye ni za nasari tunapaswa kushughulikia kutoka kwa mambo ya chakula, kwa mambo ya viti, vitabu, na pia kuhakikisha kwamba tuko na madarasa ya kutosha. Mheshimiwa Spika, ningeweza tu kukumbusha wabunge wa kaunti kwamba tumeweza juzi kutenga milioni 15 kwa kila wodi. Na Mheshimiwa Spika, kwa sababu tunajua kwamba hatuna madarasa ya kutosha, ningeweza kuhimiza na pia kuomba wabunge wa kaunti wahakikisha kwamba ile milioni 15 ambaye imeweza kuweka katika bajeti yetu ya mwaka huu ya serikali waweze kuitumia sana hata kama si yote, kuhakikisha kwamba wametumia 50% katika mambo ya ujenzi ya shule ya chekechea, na pia kuhakikisha kwamba wameweza kuweka vifaa katika shule ya nasari, na pia kuhakikisha kwamba
vitu vyote vya masomo ambayo pengine inahitajika katika shule ya nasari waweze Mheshimiwa Spika kuweza kuanunulia. Ya pili, Mheshimiwa Spika, ningeomba pia kujua kupitia kwa kiongozi ya wengi katika bunge Mheshimiwa Abdurrashid, ningependa kujua mikakati ambaye pengine serikali iko naye kuhakikisha kwamba wale walimu ambaye walitangaza mwaka iliyopita wameweza kuajiriwa. Kwa sababu ukiangalia kwamba wale walimu ambao walitangazwa kwa kuajiriwa mpaka sasa hatuna jawabu lolote, hatuna sababu yoyote ya wao kutopewa barua na kuanza kazi. Kwa sababu vile tunavyoendelea ndivyo watu wetu wanaendelea kuumia. Kwa hivyo ningeomba tu kiongozi ya wengi katika bunge aweze kuleta ripoti katika hii nyumba kutuambia kwamba ama kwa hii bunge kutuambia ni kwa nini walimu ambaye waliweza kutangazwa kazi ama kufanyishwa ile interview mpaka sasa hawajapewa makaratasi ya kufanya kazi, na iliali watu wetu wanaendelea kuumia. Kwa hivyo ningeomba kiongozi ya wengi aweze kujibu hii nyumba pengine kwa wiki moja kutuambia ni nini shida, kwa sababu tayari tunajua kwamba hata pesa ya kuajiri hawa walimu tayari tumeweka katika bajeti ya serikali. Kwa hivyo sioni sababu yoyote ya serikali kutoajiri wao walimu. Ingine, Mheshimiwa Spika, ni mzuri pia wananchi wajue ya kwamba kazi gani ambaye kaunti inapaswa kufanya na kazi gani ambaye pengine serikali kuu inapaswa kufanya katika shule. Kwa hivyo ni wajibu wetu pia kuhimiza wale wafadhili wengine, wale ambaye pengine wanafanya kazi katika ofisi ya mbunge ama mbunge mwenyewe, wahakikisha kwamba wameweka structures ama majengo katika shule, ndio watoto wetu pia wakisoma shule ya nasari wakiendelea wapate mahali mzuri ya kusomea. Mheshimiwa Spika, vile wenzangu wamesema, akili ya mtoto inaanza kutengenezwa ama kukua wakati yako katika shule ya nasari. So Mheshimiwa Spika, wakati sisi tunaanguka kwa kutofanya wajibu wetu kama serikali ya county, inamaanisha kwamba tunamaliza generations yetu. Lakini wakati hao watoto wanapata mazingara mazuri ya kusoma, hata wakienda shule nyingine ya juu, Mheshimiwa Spika, watatakuwa na nafasi ya kushindana na Wakenya wengine. Kwa hivyo ningeomba tu sisi sote, kila mtu achukue jukumu lake, atese kwa nafasi yake kuhakikisha kwamba watu wetu wanapata elimu bora. Si bora elimu bora, ndio waweze kushindana na Wakenya wengine katika mambo ya ajira, katika mambo pengine ya kufanya taaluma mbalimbali katika taifa letu la Kenya, ambaye pengine itatupatia nafasi Kenya na pia inaweza kukuajiri hata kimataifa. So Mheshimiwa Spika, ni lazima sisi tulie mkaso mambo ya masomo. Ingine pia Mheshimiwa Spika, ningeomba pia watu wetu ya kwamba kwa sasa kwa mambo ya ufugaji tunajiheshimu, lakini waweke mambo ya masomo kipaumbele. Wajue ya kwamba kitu ya dhamana ambayo unaweza ukaachia mtoto wako ni masomo. Kwa hivyo ni lazima watu wetu, jamii yetu wa ufugaji, kwa njia zozote wahakikishe ya kwamba hawa watoto ambao tunawaona Mheshimiwa Spika katika gallery yetu kwa leo, wahakikishe ya kwamba hawa watoto wote wameenda shule. Mheshimiwa Spika, pia ningeomba chairman yetu ama kamati yetu ya mambo ya elimu wahakikishe hata mambo ya distribution ya basari, wakati mgawa serikali wa pesa ya shule, wahakikishe ya kwamba watu wetu wamepata kwa hali kubwa, ndio sisi pia tupate nafasi ya kuweza kusoma kama vile Wakenya wengine. Nashukuru sana Mheshimiwa Spika. Asante. Mheshimiwa Gira, tamalizia. Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Abdullah. Asante Mheshimiwa Spika. Ningependa kushukuru wajumbe wa kaunti wa Isiolo kuweza kujadilia hii motion kwa ufasaha. Order members. Watu wakae chini. Watu wakae chini. Anje the terms. Endelea Mheshimiwa
kwa kuweza kujadilia hii mapendekezo ambayo nimeleta katika bunge kwa ufasaha. Mengi yamejadiliwa na waheshimiwa. Nadhani executive itakuwa na jukumu ya kutekeleza ile maoni tumetoa hapa. Mheshimiwa Spika, ile mapendekezo nimeleta katika nyumba leo ina manufaa katika jamii, kwa sababu masomo katika ECD centers ikiboreshwa, tutakuwa na jamii ambayo itakuja kuwa na manufaa siku ya usoni, kwa sababu maisha ya hii watoto wadogo ikiangaliwa na kupangwa vizuri, wakiwa na hii umri kidogo, watakuja kuwa magavana, watakuja kuwa rais, watakuja kuwa madaktari, watakuja kuwa lawyers ambaye watakuja kusaidia hii jamii. Mheshimiwa Spika, hatuna bodi ama haifai sisi tuweze kutegemea watu wengine kutoka nje, tukiwa na hizi watoto ambaye wako na uwezo ya kutufanyia kazi vile inatakikana. Mheshimiwa Spika, shule za chekechea katika kaunti mzima iko katika hali ngumu. Ni jukumu kila MCA aweze kufanya ile audit na kuweza kuangalia imeathirika kwa kiwango gani. Kitengo muhimu Mr. Speaker, ambaye ni muhimu sana katika masomo ya chekechea ni chakula. Mimi kama chairman ya budget tumeweza kutenga pesa na kuweka we have done an appropriation that an ECD will be provided with food ration, a full package. Hiyo wakati ikifika, communication itafanyiwa na kila shule itaweza kupata. Mr. Speaker, sasa kuna ECD classes na kuna ECD centers. ECD center inamaanisha ni shule ambaye ni ya watoto wadogo, inaweza kujisimamia bila kuegemea ama kutegemea shule za primary. Hivyo nikisema Mr. Speaker sana maanisha shule ya chekechea iko na class, shule ya chekechea iko na staff room ya walimu, shule ya chekechea iko na choo yake, vifaa za kuchezea na vitu zingine itakuwa ina support pamoja na fence, kwa sababu wakiwa wanakaa katika uwanja kama hii haikwagi mzuri kwa watoto mdogo ambaye umri yake haiwezi mkubali kuwa nje bila mlinzi. Mr. Speaker, saa zile ECDs ambaye tuko naye saa hii imeweza kuchanganywa na zile shule za primary, kwa sababu hatuna space mzuri ya ardhi kuweza kujenga shule kila mahali. So nitaweza kuomba chairman wa lands akae na waziri yake tuweze kupata ardhi mbadala, tuweze kujenga ECD centers katika eneo bunge lote katika kaunti yetu 10. Mr. Speaker, sasa masomo ina manufaa kubwa sana, na bila walimu mambo ya masomo pia haitakuwa. Ni kweli serikali iliweza kutangaza nafasi ya walimu ambaye watakuja kufanya ajira, na nitaweza kuwakumbusha katika budget waheshimiwa wenzangu, kuna budget ya recruitment ya ECD teachers ambayo iliwekwa. Sasa hii ni planning ya hiyo department inahitajika iweze kuadvertise ama kusort through the application ambayo imeweza kufanyiwa na wakaji katika sehemu tofauti, ndio tuweze kuemploy na kuwaweka katika mashule. Na kwa manufaa ya hii jamii nataka niwaeleze ya kwamba Mr. Speaker, sasa mtu ama mwalimu wa ECD anafaa kupelekwa ile sehemu anaweza kuwafahamu jamii, kwa sababu kufunza mtoto akiwa Sericho inataka mchanganyiko ya lugha ambayo inakubaliwa na sheria na pia lugha ya nyumbani, kwa sababu unafunza na kumlea mtoto mdogo. Ningependa kupata mtisha kwa kina mama, kwa sababu malezi ya mtoto inataka support ya kina mama waweze kusoma ECDs, ndio watoto wetu waweze kuwa na ile proper foundation katika mashule, kwa sababu kwa malezi mwanaume na mwanamke hauwezi kuwalinganisha. So itakuwa ni bora sana tukipata wamama ama walimu ambaye wanatoka hii sehemu ya Sericho
waweze kuwafundisha watoto wanatoka sehemu hii. Mr. Speaker, ile maombi niko naye kwa sahihi, kwa sababu jamii yetu ni jamii ya wafugaji, ni watu ambaye wanaweza kuhama wakati yote. So shule ya permanent kijengwa mahali, that will definitely going to disadvantage mtoto ambaye mzazi yake ni mtu ya kuhamahama. So tuweze kuwa na ile mobile educational kind of support, so that labda watu wakihama, mwalimu achukue hata kama ni kata kama hii imewekwa kama classroom, iweze kuwafunza watoto ile sehemu wako. Mr. Speaker, itilafu ambayo imetokana na kucheleweshwa kwa kuajiriwa walimu iweze kutatuliwa kwa haraka, kwa sababu hawa jamii hawataweza kuongojea zaidi ya ile muda wameongojea. Mr. Speaker, nataka uwapatie direction through the committee, so that employment in each and every ward should be done at a required time. Thank you. Thank you, Honorable Speaker, kabla naomba ruhusa niweze kusema ama itishe members ya County Assembly, kwa sababu kuna pesa ilitengwa katika ward yote 15 million. Waweze kutumia hiyo resource ambayo wamepewa kusupport ile ECD centers ambayo zimejengwa katika hizo wards. So planning iko upande yenu, muweze ngungangana na kuharakisha msukume katika departments ambayo ziko hizo pesa ziweze kusaidia waheshimiwa, ndio jamii waweze kunufaika na ile pesa imetengwa milioni 15 katika ward yote. Asante. Honorable members, I now do the motion support large child education in the county, that aware that primary education is a function of the county government according to the 4th schedule of the Constitution. Further aware that Article 43 Article 53, 1B and C of the Constitution provides that every child has the right to free and compulsory basic education and nutrition. Appreciating that Section 6 of the Early Childhood Education Act obligates the county governments to provide free and compulsory early childhood education in public education centers and establish such public education centers as may be necessary for the provision of free and compulsory early childhood education within the county. Acknowledging that the county government has constructed many early childhood education centers in fulfillment of requirements of the Constitution and laws towards realization and pre-primary education, concerned that the early childhood education centers across the country, including SERICHO ward, continues to experience shortage of teachers, erratic supply of filtration and equipment. Therefore, this county assembly urges the executive committee member for the early childhood education and vocational training to 1. Properly equip ECDE centers across the county with emphasis of SERICHO ward. 2. Employ and post ECDE teachers to all ECDE centers in the county. And 3. Ensure reliable, adequate, nutritious supply of food ration to ECDE centers in the county. Will as many of similar opinions say aye? Aye. Those of contrary opinions say nay? The ayes have it. Next order. Order number 10, motion. Mr. Speaker, I stand to move a motion on mitigation of human-wildlife conflict, that aware that wildlife management is a shared function between the national government and county government, according to the 4th schedule of the Constitution of Kenya. Further aware that conservation and management of game reserve is a function of county government
acknowledging that Isiolo is home to Shaba, Isanadi, Buffalo Springs National Reserves. Appreciating that over 60% of wildlife live outside protected areas in Kenya, and human-wildlife conflict is a common occurrence in our communities nowadays, exacerbated by climate change. Concerned that human-wildlife conflict threatens the very existence of humanity and Kenya's endangered species, noting that communities that interact with wildlife in their lands bear the greatest brunt, resulting to injuries, loss of life, and destruction of livelihood. This assembly urges the County Executive Committee member for Tourism and Wildlife to, 1, increase investment to scale up working solution to prevent human-wildlife conflict. 2, map out wildlife and livestock grazing corridors to link critical habitats. This will allow wildlife and livestock to freely move, minimizing human-wildlife conflict. 3, county government to liaise with the national government to hasten compensation for victims of wildlife conflict. Mr. Speaker, this is a very important motion which I urge the members to support. Mr. Speaker, we coexist with our wildlife in an ecosystem. We share resources, pasture, water with our wildlife, Mr. Speaker, and they are our heritage which we have been coexisting from time immemorial. Mr. Speaker, we also gave out some game reserves, huge sizes of lands, Mr. Speaker, 3 game reserves in our county. Mr. Speaker, of late, the human-wildlife conflict is on increase abnormally, Mr. Speaker. Probably, Mr. Speaker, this is caused by so many factors, like climate change, Mr. Speaker. Land is shrinking, Mr. Speaker, because human beings, population has increased, and the need for land has increased, Mr. Speaker, where the pastoral communities have also changed their thinking about the use of land, Mr. Speaker, abruptly, and came up with agricultural based activities, Mr. Speaker, for their livelihood. Mr. Speaker, the climate change has affected so much the habit of wildlife nowadays, Mr. Speaker, where you find even carnivorous, Mr. Speaker, go into the homestead where people are farming, and you find a lion, Mr. Speaker, or a hyena happen to have been destroying watermelon, Mr. Speaker. This is abnormal as far as wildlife is concerned, but there are a lot of changes, Mr. Speaker, probably as a result of a shrinking source of their livelihood, or there is a change in the habit of the wildlife, Mr. Speaker, which we are not used to. Mr. Speaker, we have a national government in form of Kenya Wildlife Service, which is actually by constitution mandated, Mr. Speaker, to protect wildlife and coordinate the management of wildlife with the county as major partners, Mr. Speaker. There seems to be a bit of a gap, Mr. Speaker, like in Kenya Ward, Mr. Speaker, where you find the wildlife human conflict is on increase, Mr. Speaker. You find elephants, herds of them, Mr. Speaker, in big number, going into the farms, Mr. Speaker, destroying crops, Mr. Speaker, and you find as a result, lives have been lost, Mr. Speaker. The same with the livestock, Mr. Speaker, where carnivorous has so much destroyed wildlife in big number, Mr. Speaker. And the coordination between Kenya Wildlife Service, Mr. Speaker, and the county is questionable, Mr. Speaker, because even the responses by Kenya Wildlife Service, Mr. Speaker, is very poor.
They complain of having adequate resources, Mr. Speaker, in form of rapid response members of the Wildlife Service, Mr. Speaker. Now, the kind of compensation, Mr. Speaker, claims that the communities have been putting to Kenya Wildlife Service, Mr. Speaker, the data is not available, Mr. Speaker. Immediately, the victim launched a complaint, Mr. Speaker. Kenya Wildlife Service cannot leave a copy with the victim, Mr. Speaker. And an effort to follow up this for compensation, Mr. Speaker, has been wanting, Mr. Speaker. I personally, as a leader, Mr. Speaker, of my ward, which is suffering a lot of human-wildlife conflict, I happen to go to the relevant authority, Mr. Speaker, and could not be able to account how many claims are with Kenya Wildlife Service, Mr. Speaker. But you find within the ward and the county, Mr. Speaker, desperately the members of the communities are moving around, Mr. Speaker, spending a lot of money going to the Kenya Wildlife Service, and without getting proper answers, Mr. Speaker, they go back to their villages. Mr. Speaker, you find the cases are in terms of billion, Mr. Speaker, the compensation which has not been addressed adequately, Mr. Speaker. And I beg this House, Mr. Speaker, members to be able to support this motion, and we amicably come up with a solution, Mr. Speaker. I beg to move this motion, Mr. Speaker. Thank you. Seconder. Honorable members, I now propose the question, mitigation of human-wildlife conflict, that aware that wildlife management wildlife management is a shared function of the shared function between the national government and county governments according to the 4th schedule of the Constitution of Kenya. Further aware that conservation and management of game reserves is a function of county government, acknowledging that Isiolo is home to Shaba, Bisanati, and Buffalo Springs Natural Reserves. Appreciating that over 60% of wildlife live outside protected areas in Kenya, and human-wildlife conflict is a common occurrence in our communities nowadays, exacerbated by the climate change. Concerned that human-wildlife conflict threatens the very existence of humanity and Kenya's endangered species, noting that the communities that interact with wildlife in their lands bear the greatest brunt, resulting to injuries, loss of life, and destruction of livelihood. This assembly urges the county executive committee member of tourism and wildlife to 1. Increase investments to scale up working solutions to prevent human-wildlife conflict. 2. Map out wildlife and livestock grazing corridors to link critical habitats. This will allow wildlife and livestock to freely move, minimizing human-wildlife conflicts. 3. County government to liaise with national government to hasten compensation for victims of wildlife conflict. The floor is now open for debate. Honorable Speaker, hii mjadala mimi imenigusa kama mwakilishi wadi ya sehemu ya Garbatula. Kama wiki mbili iliyopita katika sehemu ya Garbatula, Manyata inaitwa Demo, kuna kijana aliweza kuumizwa na ndovu. Mr. Speaker, sir, huyo kijana hakuwa katika ile protected area, alikuwa katika residential area. Sehemu ya Manyata Demo ni kama kilomita na nusu kutoka town. Akiwa anafanya shughuli yake ya kutafutia jamii ama wa familia yake, aliweza kuumizwa na ndovu ambaye ilikuwa katika sehemu ambaye watu wanaishi. Aliweza kukimbizwa hospitali sehemu ya Isiolo akiwa na ile maumivu kwa sababu iliweza kumdunga hapa chini. Akapelekwa hospitali ya Isiolo na sasa katika ako hali sawa, lakini ni mtu hawezi kutafutia familia yake yako nyumbani. Mr. Speaker, sir, ile sheria ambayo inalinda wanyama wa pori ingefaa pia kuwalinda wakaji katika ile sehemu wako. Najua ulinzi na uhifadhi ya wanyama pori ni jukumu ya serikali kuu. Lakini ikiwa imeingia ama imevuka mpaka na kuweza kuingilia katika sehemu ya makazi, tutaweza kuchukua sisi kama wakaji katika sehemu ile tuko kuweza kujiprotect.
kama hatuwezi kupewa ile ulinzi vile inatakikana. Mr. Speaker sir, mimi niko na machungu kwa sababu kuumizwa kwa mkaaji katika ile sehemu anakaa haifai. Labda mtu akiua mnyama wa pori, simba ama ndovu, watu wa KWS wanachukua hatua kwa haraka. Lakini mtu akiumizwa unaweza jaza claim form ikae miaka 10 na hawa bila kupata ile compensation. Before you compensate someone, you must protect them. Mr. Speaker sir, kwa sababu ile token serikali inawapea haitoshi kurudisha ile afya ya ule mtu katika vile alikuwa mbeleni. Mr. Speaker sir, hii sehemu ya kuanzia Makadaka mpaka Kombola watu wangu wanafanya ukulima. Kwa sababu ya ndovu na pia nyati wameshindwa kuhifadhi ile shamba wako naye. Kila siku wanaharibiwa, mimea zinaharibika, compensation ile hawezi kupata. Mr. Speaker sir, kama serikali kuu haitachukua jukumu ya kuangalia hizo wanyama ambayo wanasema ni yao, sisi kama watu wakaji wa Garba tutaweza kumaliza zile ndovu na nyati sehemu ambaye iko. Mr. Speaker sir, ni lazima tu protect watu yetu ile mali wako. Mr. Speaker sir, jukumu ya kuhifadhi zile wanyama wa pori, hata kama kiangazi imeweza kuwatoa katika zile sehemu, ni jukumu ya watu wa KWS kuwafuatilia na kuwarudisha katika zile mbuga za wanyama. Serikali iko na nguvu, Mheshimiwa Speaker, kuweza kuangalia hizo ndovu na wanyama katika hizo protected area. Lakini ikiingia sehemu ambaye watu wanakaa, watu hawashughuliki. So itakuwa ni jukumu yetu kama wakaji wa Garbatula kuweze kudefend maisha yetu na zile mali tuko naye. Mr. Speaker sir, na pia watu ya mifugo hawajasazwa. Mr. Speaker sir, mnyama kama fisi zimeingia katika sehemu tofauti katika maboma na kumaliza zile mifugo wako naye. Mr. Speaker sir, so the property of these residents are equally important. So tuweze kuwahifadhi na kuangalia zile wanyama ambaye tunahifadhi. Mr. Speaker sir, na pia ningeweza kusii wakaji katika zile sehemu wako kuweza kutumia zile provisional national government administration, mtu kama chief, mtu kama DO ambaye yako karibu aweze kuangalia na kupeana ripoti kwa zile damages zimefanyika katika makazi ya watu. Mr. Speaker sir, na imekuwa ni ngumu kwa sababu most of the cases ambaye zinatokea katika wodi inaweza kutufikia sisi kama waheshimiwa, lakini kufuatilia kwa sababu zile commitment tuko naye inakuwa ni shida. Mr. Speaker sir, kama communication inaweza funguliwa katika department ya tourism, mtu awekwe pale kama maafa itatokea katika wards, tuwe na officer in charge ambaye anaweza shughulikia hiyo maneno, kwa sababu waheshimiwa wako na jukumu mingi, hawataweza kuwa pale physically every now and then kuangalia ama kufuatilia zile claims ambaye national government haiwezi kulipa watu wetu kwa wakati. Mr. Speaker sir, na kuna watu ambaye watu ya KWS wanaweza fanya patrol, waweze kutembea katika hizo sehemu, kwa sababu corridors ya wanyama inajulikana, kwa sababu sehemu yetu ya Garbatula hazina hizo corridors sana, lakini kwa siku hizi sehemu ya Kina ni kama imefunguka, inakuja mpaka sehemu ya Garbatula. So patrols ziweze kufanyika on a daily basis, ndio watu waweze kwenda kujitafutia. Mr. Speaker sir, nataka kujulisha hii nyumba ya kwamba watu wangu ya Garbatula ni watu maskini, ni watu ambaye wanategemea ile kitu inaitwa huru waru wanfuranjiru ajili bineskana laftan ke ya na ya yuka rabachura dabe Qur'ani chapsatani na mori tifatu notisa okan orisu binesun furatisina jukumuni minkana hagisin war laftan war siricho war kina war garba war marti war lonjiro kagarmara chofu jukumuni sa hagiminikun haki warati transbal waragol koratu. So korkora chantu lenak dasanu dufuti njirtu korkorti sirkal gudan office ka ketumine office gabanatin walilo jatani ak warrihe nodda ni daban
binesi kun inni horii irra nyaate kan inni shamba isa balleesse sirkaalii guddaan gurmuu ta'ee fi warkana waliyyaanii nami qabeenyi hin qabu armaayaa Isiolo dhaquu hin danda'u. Armaayaa nami Nairobi dhaqee waa barbaadachuu hin danda'u. Hojjaa sirkaalii keenya kaawuntii yaa'ee ofiin warkan gargaaruu hin dandeenye raayyatan gargaaree waan xiqqoo tokkinnee fi loojin irra baasee sagalee fuula bultii kennee fi sirkaan sullee bire jaanjee nami gadi afaan hin dhaga'u nama afaan deebisuullee kennaaf. Jukumu sun sirkaalii keenya kaawuntii fudhachuu malee yoo inni hin dandeenye ammoo sirkaal guddaa gubbaa jiruun walaasaanii gargaarsisuun fuula nami jiruutti nam dhaqqabu. Galatooma. Honorable Letimalo. Asante sana Mheshimiwa Spika kwa kunipatia hii nafasi na kuweza kuchangia tena hii mjadala. Hii mjadala mimi naunga mkono. Kitu ya kwanza ni kwamba tuko na hii reserves ambayo moja ni shamba, Bisanadi na Buffalo Springs. Naweza kukumbuka katika ile devolution ya kwanza ambayo governor alikuwa governor Doyo. Doyo alikuja na idea ya kwamba anataka kuleta investors kwa hii waweze kumanage hii reserves. Sisi wananchi tuliweka siasa kubwa sana. Tukasema ya kwamba inauzwa inafanywa nini mpaka ikaisha. Kila mtu ana maoni yake na maoni yangu ni kwamba tulifanya makosa. Hiyo ni makosa kwa sababu leo hiyo reserves yote inakaa hivyo bure. Hakuna kitu tunapata, hata mapato hakuna. Wanyama wale walikuwa huko wametoka nje ndio tunakutana nazo sasa nje. Alafu tunapigana nazo. Kwa hivyo kulingana na mimi, unajua siasa saa nyingine watu hawaangalii umuhimu yake, lakini Doyo alikuwa na maono. Doyo alikuwa na mpango mzuri sana ya kwamba hiyo reserves iweze kupatiwa investor ambaye anaweza kumanage. Lakini sisi tukaweka siasa, imeuzwa Samburu, Serena, huko yote Bisanadi na mpaka hiyo kitu ikapotea. Kwa hivyo yangu pia kulingana na mimi, gavana wetu pia huyo ingekuwa mzuri tungejadiliana. Angekuja tujadiliane sisi kwanza assembly tuweze kujadiliana hii mambo ya investor. Kuleta investors kuja kufanya kazi kwa hii reserves yetu. Hapo ndio tutapata hata pesa, tutapata hata revenue. Na wanyama hawa watakuwa pia wanaangaliwa. Hawatakuwa wanatoka nje, tukutane na hawa wanyama watuue huko nje. Hiyo itakuwa discussion ambayo itakuwa tofauti. Mimi naomba tu ili tuweze kufikiria hiyo, naomba tu wenzangu hapa kwa bunge wa county assembly tufikirie sana kuhusu hii reserves yetu tatu ambayo bado tunaona hakuna kitu tunapata ndani yake. Wanyama hata hakuna kitu wanachunga, wote wanatoka nje wanapigana nao huko. Kwa hivyo ningeonelea kwamba kama investor angepatiwa ingekuwa kitu mzuri kuweza ku preserve na kufanya kitu kama hiyo. Kwa hivyo hiyo mimi ni discussion ya siku hiyo nyingine, alafu tutadaliana wakati hiyo nyingine. Nikiendelea naomba kusema ya kwamba hii mambo ya wanyama na binadamu inaonekana sisi tumekuwa wengi sana, alafu sehemu ya wanyama ndio imeanza kuwa kidogo. Basi ndio unaona inatoka hii kitu inaitwa conflict. Hii conflict imetokana kwa sababu hiyo binadamu wameongezeka na sasa habitat ya hii wanyama inakuwa kidogo. Kwa hivyo inaonekana ya kwamba sisi ndio tunachokoza hao sasa. Na tukiwachokoza wataua sisi. Sisi pia tumechangia hata kuua. Tumeua wengi, wanyama hii mingi. Na kama sio juhudi pengine ya KWS na vitengo zingine, watoto wetu pengine hawangeweza kuona kitu inaitwa giraffe, kitu inaitwa rhino, kitu inaitwa elephant. Wamesaidia sisi sana. Sababu wengi wetu bado tunachukua hao wanyama kama ni ya serikali. Kama Msamburu, kama huyu simba akikuja kuua mbuzi,
leo tunaona ya kwamba simba moja akiwawa, mandege helikopta 20 tunaona hapa juu wakitafuta nani aliua hii simba na vitu kama hii. Lakini watu wawili watano wakiwawa na hao wanyama, hakuna kitu tunaona. Wao wanasema wewe ndio uliingia huko ndani, ama wewe ndio ulichokosa hii simba. Na kumbe simba ndio ilikuja kuua mbuzi yangu, ng'ombe yangu, ngamia yangu. Na ndio Samburu wanasema hata Wamasai ama Samburu wanakuja kuua ile wanyama na kwenda kuripoti ya kwamba nimeua hiyo wanyama yenu. Hiyo wanyama si yao, hiyo wanyama ni wetu. Ni wetu sisi wenyewe. Sisi wote lazima tujue ya kwamba wanyama ni wetu na sisi ndio tunapaswa kuchunga hao wanyama. Ukiona pali wako unawawacha. Wengi hizo wanyama pia hata wao iko na ziko na adabu mzuri. Wewe usipoenda kuwachokosa, hawezi kuja kuchokosa wewe. Mara mingi sisi ndio tunajaribu kwenda kuwachokosa. Lakini kuchokosa utapata tumtumakuni. Kwa hivyo yangu hapa ni kuhimiza pia KWS waweze kuwa human. Wawe na ile human heart ya kwamba ikitokea conflict kama hii kwa sasa, sababu habitat ya wanyama siku hizi imekuwa kidogo, na kwamba ni kila wakati huwa tunakutana kama kwa hii corridor, iko corridor ambayo inapitia Udonjoro, na unakuta ya kwamba kwanza ndovu wamekuwa wengi sana wakipitia hiyo corridor, na ingetengwa hiyo corridor wawekewe hata ndio yao peke yao na kupita huko, na ya kwamba watu waweze kuumizwa wasipitie sehemu hizo zingine. Wajue ya kwamba hii ni corridor ya ndovu, na ya kwamba wasipite hapo kwa sababu watakutana na ndovu na kila chochote inaweza kutokea. Pia hii mambo ya KWS, hii mambo ya compensation, imekuwa monotonous, imekuwa chafu sana. Sijui nini tutafanya kwa sababu ni mbaya, imekuwa mbaya kabisa. Pesa inaletwa mingi kwa county, lakini kwa muda kidogo unakuta kuna. Na mimi naona kitu kubwa ni mambo ya corruption. There is a lot of corruption. Kwa hiyo mambo ya KWS, on the side of compensation, iko corruption mingi sana. Kama una mtu ambaye unajua makaratasi, ukienda kwa hiyo ofisi, makaratasi ya wale wanataka compensation ni faili kadhaa. Sasa watu wamengojea mwaka zaidi, mwaka ngapi, mwaka nenda, mwaka rudi, hakuna kitu mtu anaona. Nafikiri serikali ya Kenya lazima ichange hii policy. Hii policy ikuja na njia mbadala ya hii compensation. Kwa sababu tukiendelea hivi, nafikiri itakuja kuwa mbaya. Itakuja kuwa mbaya sana. Na hata wananchi wanaweza kuchukua hatua kwenda kuchoma hizo ofisi yote ya KWS. Lakini sisi sijaomba ya kwamba ile wachome, lakini ile kiwango ya hasira wamefikisha sasa kwa ajili ya hiyo compensation ni juu sana. Kwa hivyo ningeomba serikali iweze kutafuta policy, njia tofauti, kuchange policy ya hii compensation, kwa sababu imefika kiwango ambayo ni mbaya sana. Asante sana Mheshimiwa Speaker. Thank you, Bwana Kimalo. Asante sana Mr. Speaker kunipatia hii nafasi. Mimi nikiwa naongea kama chairman ya tourism. Hii mambo ya complaint ya wildlife mingi sana. Kwanza hata kwa ward yangu kuna wakati mbwa mwitu tumemaliza mbuzi karibu 100. Na wakati unasikia watu wetu wanaua hiyo wanyama, utasikia watu wa KWS wamejaa hiyo area. Lakini wakati watu wetu wanauliwa na hiyo wanyama, mtu hawezi kuja hiyo area. Kwa sababu sisi tumechagulia ina raia kutetea haki yao. Kwa sababu kama hii raia yetu hawezi pata haki yao, sisi hatuwezi support wanyama, kwa sababu sisi ni binadamu. Unajua vitambaa ni vita ya mtu aongee na binadamu. Kwa sababu wanyama wanakuja kwa binadamu, na wakati malipo watu wanaongea, watu wetu wanajaza tu form, wanaachiwa hapo, hawezi saidika. Sasa mimi kama chairman naomba kuna wakati tumeadvertise mambo ya rangers. At least kwa every ward tuchague wazee. At least tuweke watu kama 5 hivi. Ile wakati shida yote inatendeka, at least ya watu wa report kwa KWS. Kwa sababu sisi hatuwezi compare raia na nini, kama hawezi kuja kucontrol hiyo wanyama, kwa sababu raia wanakaa kwa mali yao. Wanyama wako na park. Waacha warudishe hiyo wanyama wakapark, wakae kwa park yao. Kwa sababu sisi ile ardhi imebaki ni ya wananchi, si ya wanyama. Mimi kama chairman, at least vile wako wanasema,
Kama hawezi fanya hiyo kazi, wacha watu wetu wajidefend, wajisaidie, kwa sababu kama wanyama wanaweza maliza watu kuliko watu waishi, hata wanyama waishi. Asante. Honorable members, you have something to say? Okay. Mr. Speaker, concerning the mitigation measures, Mr. Speaker, KWS, Kenya Wildlife Service, Mr. Speaker, should put electric fences around the farming areas and highly populated areas, Mr. Speaker. And also, with the new technology, I'm told there are some lights which can actually scare away all species of wildlife which can encroach into the homesteads. Mr. Speaker, such funding should be provided by the national government. Mr. Speaker, tourism economy is not coming to the people who are actually living with the wildlife in big number. As we said, over 60% of the population of wildlife is living outside the game reserves. In the open rangeland, Mr. Speaker, with the mainly pastoral communities, there must be a policy where the tourism economy should trickle down to the villages, Mr. Speaker, this as one of the mitigative measures. Mr. Speaker, there is a civic education which KWS, Kenya Wildlife Service, is supposed to conduct with the community. Their relation with the communities, Mr. Speaker, is very bad. Because with the climate change effect, I think there are changes in the habits of the wildlife, Mr. Speaker, where the carnivorous animals just go and even eat watermelon like human beings, Mr. Speaker, is abnormal. So can they tell us scientifically exactly what kind of changes has happened with the wildlife nowadays, Mr. Speaker? The compensation, Mr. Speaker, the national government should compensate, must give, I think, some money, Mr. Speaker, for us to handle compensation. Because the incidences are in big number with the counties, Mr. Speaker. So our budget has to be increased by a kind of we give out our land for wildlife. So money should be actually given out by the national government, Mr. Speaker, to address the compensation. We also should be able to coordinate this with the partners, Mr. Speaker. And fundraising has to be done by the county, Mr. Speaker, to meet some of these problems as mitigation measures. The national government has to give, Mr. Speaker, some special consideration for employment, Mr. Speaker, for those communities which are highly affected. In the planning of lands, Mr. Speaker, the land use, it's good the county to have a general management plan for the land, Mr. Speaker, where we can come up with the corridors of wildlife clearly, the dispersal areas which the wildlife can coexist with the livestock in the grazing rangeland, and also the settlement areas, Mr. Speaker, has to be considered in relation to the use by the wildlife. Mr. Speaker, the national government has to give us the data of the claims actually which is lying as a pending bill, Mr. Speaker. And I thank members of House, Mr. Speaker, for contributing to this motion. Thank you so much, Mr. Speaker. Thank you, Honorable Abinur. I now put the question, motion, mitigation of human-wildlife conflict. That aware that wildlife management is a shared function between the national government and county governments according to the 4th schedule of the Constitution of Kenya. Further aware that conservation and management of game reserve is a function of county government, acknowledging that Isiolo is home to Shaba, Bisanade and Buffalo Springs National Reserve, appreciating that over 60% of wildlife live outside protected areas in Kenya, and human-wildlife conflict is a common occurrence in our communities nowadays. It's exacerbated by climate change.
concerned that human-wildlife conflict threatens the very existence of humanity and Kenya's endangered species, noting that communities that interact with wildlife in their lands bear the greatest brunt, resulting to injuries, loss of life, and destruction of livelihood. This assembly urges the County Executive Committee member for Tourism and Wildlife to 1. Increase investments to scale up working solutions to prevent human-wildlife conflicts. 2. Map out wildlife and livestock grazing corridors to link critical habitats. This will allow wildlife and livestock to freely move, minimizing human-wildlife conflict. 3. County government to liaise with national government to ascertain compensation for victims of wildlife conflict. Will as many of similar opinions say aye? Aye. Those of contrary opinions say nay. The ayes have it. Next order. No more business, Mr. Speaker. Honorable members, we now adjourn the House till tomorrow, 6th November 2024 at 9 a.m.